Pachi, the Asempa, Pontase Onye, Campaign for Christ as a Chichire, Amas Community Radio, a Swift Wankatia, Pasolo, Sewabwaso, Senapi, Sewa Prabon, New Life, Manso Edubia, Junior May, a Brim New Town, and when Yaman Kanyami, Insuta Pachi, Dida Amangwase, the Rose Ya, and also Ewakana. Oyerepa News. Abo no nsia adesemaima yamamwache anopai Oyerepa kasa fidie so nie ensam a yensa ka no anopai ana yeye ho adwuma yade edi wonto ba bibiada ya wo ene anopai wasoafo a wohwe ahoodene ho ensam so Dr. Matthew Opoku Prempe wode ensam bia todwa e kire se aban no naniku emaburu no ho pa na wode style bi ba ebeboa wo mo kanema mpani John Dramani Mahama ukopie mu amon nanom ahemfo bi adi enkomo na ya hene faade ensam ana wode to omo anim dom kuma ya wo Ghana emrase badwam ya omo trese omo nam no omo hwehwe omo nam no omo tete ne nyira trese aboa baako mampani na nado danko akufo pese oyi ni ya mprenu eba ne sanso a enya de se ebeyeye kura wode mu nsam ababonten no edoso anopai ana yasin kunwa yade ebesomwo yefra me nana kwabena kese obrempon Dr. Matthew Opoku Prempe obono manane napo ana wotrese Ghana mampani His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado odwene Ghana fo ho pa enunti sabi se nkokora beti besa amana komrante adiem na emere wato ebesa amana komaba wadie mu dia na abana ni so ade hunu nyina ene se obahwe aboa maburu no na wode nimdie mapa adwene nyansa ase wontrimu se tam sade ebaya agya dankwa mabinu se kwaye no egu a na enua nkuma afifira ase no omo nso obeso kwaye no mtibo se da ne da no na kwaye na yutu na esi honom wode sansem wetu na o kyerkyeremu die ntipote a wakasa asem we. Again, in the area of skill training, it is important for governments to make the necessary investments, particularly in the youth, to ensure that they possess the necessary skills to meet the demands of the highly specialized labor force that the oil companies require to ensure smooth operation. Africa has a young, dynamic, and energetic population, and technical vocational education and training is a huge driver in industrialization, economic empowerment, and job creation. Distinguished guests, Africa is a cognizant of the advocacy for energy transition and clean energy utilization. We are aware of the discussions going on. We are participating, but listening carefully to see who speaks for Africa. I believe that this conversation must be had with careful context in mind, which is that the reality of the current stage of African development and growth trajectory must be borne in mind in the discussions around energy transition and clean energy. Wei eye oswafo wohwe ahoodene ho nsam so Dr. Matthew Opoku Prempe obona mane napo ena ode sansem wei atu edwa no na wawie ena wo kyerkyere mu se uba ebibrem ha sei no a uba hu se amama ne nkroto ahodo bi wo hono mu a on hahanani a jete ekona ni mu pa enyinam kane ho nsam kra ye den e de ama wo mo. Currently about 500 million people are without access to 500 million people are without access to electricity in Africa. Without a clear and purposeful drive towards cheaper electricity through gas exploration, the figure will rise to over 800 million by the year 2030. While the continent sits on what is effectively waste of sugar or oil, this is clearly an unacceptable situation. Africa sits on vast reserves of oil and gas. In countries like Senegal, Nigeria, Cameroon, Ghana, gas is the game changer in providing affordable power to the citizenry, driving industrialization. Dr. Matthew Opoku Prempe obona mrane na po so afọ hwe ahoodene ho nsam so ye live e wo Facebook anopai Oyerepa Radio on Facebook ye live e wo honom kanema mpani John Dramani Mahama ana oyese o tretre nam kakra bo apro kakra nano ene omanhene ye wo Gambaga ahimfie Gamba ran Yahana Uni tatrata one no na ona himfie bepepe ene omampani na nado danko akufado osane nsemu papa yente na samo kan. When elections are held, people have to make a conscious effort to leave their houses, go
go and queue at the polling stations, have patience, and go through the process and vote for you. And so it is not only when you win. Even if you lose, you must come back and thank those who voted for you so that tomorrow you might come back to them. So we are here to say thank you. Even though we didn't end up with the ultimate prize, which is the presidency, we are still here to say thank you for the effort you made in coming out to vote for us. Our performance in the parliamentary election was also impressive. We went from 106 seats to 137 seats. And my brother standing here is one of the MPs who was elected during the election. And because of that, we thank you too. And because of the numbers we got in the parliamentary elections, we have what they call a hung parliament. We are 137, they also have 137. And by the grace of God, when we went to parliament and we had to elect the speaker, inshallah, by the grace of God, the speaker was elected from the NDC party. And this is the first time it has happened in the history of Ghana. And so it's a plus for our democracy. And our MPs are doing well so far. So I want to thank him very much and thank all the people for the massive. Kane Mampeni John Dramane Mahama, Trese, Oman Ninkunumide, Nanso so Ebra son se ampa, Wonipa ya de was saye yinti, na also court and anomona sona or koda or moase, if you say we as a grandpenia case, se oto abua kusi abasana wutiaka. Yade wasono namno emuane nyinano etimi de firu mane ye firi se oye no kwafo na sem eno no yada so awodom kuma no ene emu nsemu a na omo kire se adie bi omo adwene ho omo nhye dante ase papa omo mpani na do dan kwa kufu ado aye na adwene se woye fast pa no omo no omo mti ase se aboa baako omo mpani na do dan kwa kufu ado pese oyi ni ya mpre no ene sen na no adaye wa haya ena medi ya budget wo kenkan ye oh wo kenkan ye se sika na agenda 111 ebe komuni ade nyina no ebe dade mo obi ahuni afede sika na baye bia sa beka ho na dade no mpese o mtetere sa no da bi o Ghana fo nya nkoda enti o mu dom kuma no se no enya de so o mo teatra sa wo o mo nya loose ma o mo ntwema kufuado na na ban kora so me sa ne ma nwantangona bia aso mpese o busika bi kom fa ba bi dan sika bi nkwanta ne ade sa no enya adwuma kora na ne nyina mu no akoya yare sabia ho nsamunti enam so ma opani ya hwapom de wonsam so owura kwakwa achima manu ene nsɛmtwerɛfo ahia ama wasane nsɛmu sei. Let me state that it looks like very soon, very quickly, all of us Ghanaians are forgetting about the fact that the world was hit by a pandemic which disrupted normal economic activities. Projects like La, Shama, 12 different hospitals to be done by just one contractor made from Europe. We did sorting for all of these in October, November. By December, COVID second wave has hit Europe and its attended disruptions. People were not going to work like in our country. Every time there's a lockdown, some people go to work 2 weeks, they don't go 2 weeks. Until even today, some banks are still practicing that social distancing model for workers. Flight disruptions and cancellations and restrictions and quarantine and certain demands at certain airports wouldn't allow easily contractors and engineers who are coming to engage us to begin work for these projects to be done. In February, we also had our own thing, and we introduced our travel protocols of quarantine and things like that. So we write letters for certain meetings to be done, and these will not come on. Insurance companies that were underwriting these facilities that we have actually entered into, borrowed to work. Some of them, they will send you messages about people not at work. And these are things that have actually delayed some of the projects we did shortcutting for. We wouldn't deliberately do if you haven't got monies to do. All of these projects we did shortcutting because we have had cabinet and parliamentary approvals, and finance has given us a go-ahead to start work. Owura kwaku ajimai menu eye osoafo a wohwe apomde ho ensam eso. Afa yembohwi na yemfe ne nkyeremu ewo bono mantam no emu. Panimpa abede ye kyere ewo bon mantam no efa se ye kyerɛkyerɛ ɔman papa odwumadie so aye owura Peter Kwabena Jesse ana ɔde afutua ma Ghana fo se ewiase ɛya na mpempi no obi ɛhyɛda etietie obi fa ahodie so pa na saade no yade a enya de se beboa anopa ya manugu so ameka sei sabre kɔhwɛ ɛkwan bi pa obi de obi nam so ofia wo mutimu no ano ɔdene na wiase no ɔno watenase ahunu se enkabom asomdue ene wodo ene yede kyekyere wo man yede nwini kuro epia kɔ nanimu na semni
tribes ahodoɔ ɛne political parties ahodoɔ a yɛwɔ ɔmane no mu no yɛnyinaa yɛka boma yɛyɛ nipa baako fundamental human rights and freedoms obia mrakuni no ama na kyɛfa ne ahofadi a ɛwɔ mmara no mu a ɛsɛ sɛ de ma ɛno nti sɛ yamfa obu ne ni bia masa kyɛfa ne ahofadi no na yɛtoto na se a ebitim de basabasa ya aba nti wo yɛ ɔbabunu wo yɛ panyino ɛwɔ sɛ kyɛfa ne ahofadi amra no de ama obia no onso so no wodi so na wodi yɛ timamufoɔ no mmrakuni no ahyehyɛ mmara a ɛwɔ sɛ yɛdi so a ɛde asomdwe bɛba nti mmara bia ɛwɔ ɔman no mu ɛwɔ sɛ bia di so yɛ friend the rule of law obia di mmara so pɛpɛɛpɛ a ɛno nso so de asomdwe bɛba Owura Peter Kwabena Jesse Penimpa abedi akyire ɛwɔ bono mantam no ɛwɔ atran a ɛhwɛ kyerɛkyerɛ ɔmamba pa odwumadie ɛso anopa no nsia brem kaseɛ ana yegusu ya yedidi wonto aba bibiara anopa yi wo ya wote yenka ye kai mo sɛ ye wokumase adum boseba abrosan no emu ye ne enua Oyerepa TV ɛna ɛwɔ ɛdan yi mu yɛtoa ensam no ɛso ekuo bi ye frɛ mo sɛ Coalition of NPP Grassroots Supporters ya ɔmo Tachima North ɛna afenso South ɛwɔ Bono East mantam no emu ana ɔde to manfo nyina nim sɛ adwobrɛ ɛnkyɛ na MMDCs ahodoɔ no yɛbɛbɔ wɔn din ɛbɛkɔ ama wo bi ɛnkɔ ma wo bi akɔyɛ sɛ yɛbobɔ nsɔhwɛ anase yɛyɛ promotion exams ebi bɛwe ebi bɛfiri mu afiri sɛ nkunimdifoɔ saa na ya na ɛkɔ no vetin koraa sei no Ghana vetin na yɛmfeli wo bia ba vetin koraa sei tɔmere bia ebi feli na ebi na mu saa 1 minute bia na obi na mu na no ana ɔpani ya odi wɔn anim no boaboa dɔma no ɛde ma wɔn no ɛyɛ wusu attack Clement ana wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔsrɛ wɔn ada calm down yɛntiom Yebo Honorable Peter Mensah ene Honorable John Kofido ina abaso enkamomu a yepa 2024 nyame boa saa 8-year jinx na yepese ye break no odo mo wo edima party no nti na mo yesa na ne yepese NPP fo nyina ye tie ase ne se ye de ye party no ye bu ye mpanyimfo obi ya ade na se wa nyina ya ye nsa ni din enti ne yenua mu aye omo aya ade bebre se ne yekoso nyina no omo atena si din na omo enso enya bibia de basabasa yo beba party ne mo bi mo omo sha chira mo epe DC position a omo free so omo sei obi a na mo betime anya no yesre omo andwene party ne ho sanse party no eyeye koso atena ho a na ye nyina de ye pe no yensa betumi Owusu Ata Clement eye convener edema ekua ye frɛ omo sɛ Coalition of NPP Grassroots Supporters ya mo Tachima North and afenso ne South anase ne East ewo bono epoye mantam no emu na owie kura na ɔkyɛ sɛ ɛya nsɛmtwerɛfoɔ dɔbɔfoɔ ne adeɛ no yɛmmoa na afenso aban no dwumadie bi a ɛkɔ no yɛ mɔne chidom enese na akufo ado board nse bedi DC na se party no atetea pansama ba wunya asomdue emfa ni DC ya open no enti ye stress enyina yenkamom na yenya din enche bia na akufo ado ba Tachima oba abono man mu ha one e bekasa ye ose ade yo na akumfiameo enso e de tato e ka kire mampanyi obi a obebo ni din se amsi any DC wo Tachima South and North no one ne be ye adwuma e wa asomdue mu ye kote ya mlantoa bi mo aboabo mo ano ye press conference try yempanfo what timi wakame no awujanfo emmo yemparty no mampani enya sumdwe ye na dwuma na akufo do be wa ye dwuma bebre se honom na ye de ahoden kɔ na ye keka sansem no matemamufo ehunu nyoma papa ya ban no oba ye wo ye na saa ne ye kɔso abusua yanto ansam no ɛso Ghana National Cocoa Farmers Association ana wo mo kyerɛ sɛ Ghana mampani na nado dankwa Akufo-Addo ampa enwuma egu so dɔso omugitum na ebia we ne de na ayewo ani bofaso etere se na anu ada 2020 yebeto aba no oh what promise be what every 1 minute be na promise na mu ene promise ne de wo promise wo mo left and right front and back up and down east and west north and south wo promise wo mo na wo mo kai won se wo bade bi so biade bi so kire wo mo what ene akuani wo kura se kan kura na odo okoko ase a na odimirika kiri abafie adayam beto aba na MPP ne na dankwa Akufo-Addo na eno na ekuo na friends amtrofo etere samampene na dankwa Akufo-Addo he uba 8 months mo na ekoye kaka kwa afi bra se wa anya fast pa na boss bi a wo say ye no wa medi so a ebe yira ma ye papa demo a ye be je no akuafo demo ni gina ene se Cocoa Farmers Pension Scheme no wo ya se wo beba na bo wo mo na suo mo su gina no
apapa de afiri ho nanso ma ye din no mo hwa awurade mo ntehwe asesi a yetu afa ho no de ye twɛn no ebi sɛ ye de asɛm na tudwa ya mana be hu enhyehyɛye ɛwɔ adwena ye kura nyina ne sɛ ye twɛn akwa kosi October 1st a wɔno ankasa hyɛ bɔ no eduru hɔ ne sɛ bibia nkoso de a yen ye bɛfa ye ho adwene na adwene ye bɛfa no ye ne ani enim ni a ye bɛyɛ enti sese de ye hwɛ animu a ne sɛ nso obedi no ma ete saa no ho dwuma ebi sɛ ya be hu sɛ ɔman we de bia ye bɛba bɛhyɛ bɔ nanso ɛbɔ no nya adwuma yaba be paade no ho ntoma afi obewie na ade ne nya adwuma enne kura me ne wo kasei wo ye wo agenda 111 a wo so obie hospital 111 hospitals e wo country mu nenso ebesi se ye kan wo beba beka nenso bewie no wu ho hwe ye de ani yie no ya mana kosi October 1st se enhyehyeye na ntumi anya adwuma yen kokɔ akuafo yenso yafa ye ho. We president Edema Ghana National Cocoa Farmers Association. Ura ana nebuatin. Then later on, and what I say, demo be what? Demo. Ebeye Jawa Ghana has said. Yente nasem. Eye kokɔ akuafo e wo man mu nyina ye nhyehyeye uhia ye mid-year conference e wo cultural center. Na asɛm ana ye de to adwa ama aban hu ne sɛ ɛsɛ ye pension scheme no nia aban ba be share bo ana wo be pa ho ntoma eye December 1st 2020 no na ye pɛsi ye hu ba bi a akoduru ene ne nhyehyeye a ye to aso. Enti eba sa na ye de krata ekoma MPRA sɛ ɔma hu nhyehyeye no bisinne yente ho hwe eti yenim ni akosie edi sɛ wobusa yentumi nkoka sɛ waye adurusei ana waye adurusei na mmom ye de ye hwe animu sɛ ni awobeye fi sɛ emsemra ye wie program no na be ne na awotwe na ye wura bo ahen. Ora anane Boatin president Edema Ghana National Cocoa Farmers Association. Na Cocoa Board etrese 30th August pilot ne bekoso ewo new edubiase nti edemu nsam nyina be brew no ho sade update no esi ekro bose bani nkane papa efie nie utu akoton ana wo yi ne nkrokra kuma se dum Oyerepa TV Oyerepa FM Posegolin Sambra Hotel no hwe anim ho no ma PZ antata akofo dynam asem no asi tutumeka bra no pa ya 0541 125 339 0541 125 339 abe heba clinic sa yare yawo abusua yare de obosope na akaye kwane a odehia no fa asuti nanam wonse no nyina na yare mesrawo anida so wo ho unwu ye de abe se anida so wo ho anopa ya watena se dada watena se kura dada mfidie ya wode abe de dabi nukreni wo ma yare sakura ye simple kura abe uduru ho no mu a yare no ekwa fa so wo sa yare no ma wo no okura wodwene ho a wonti ase enti abusua wo hawo ne de ya ni da so nyina asan ani wo suin mesrawo Dr. Abe ho asem na me ka kire wi tano so apatrapa ho no mu a yare biada me ka se me body bia na ma mo yare ne mom no ade e body e friend yare de e ya be Herbal Clinic 0243 345 392 0243 345 392 na waje so prekasanie ka ho bra ye ni ba ko mienu miensa na esa no kuma se dum Oyerepa TV Oyerepa FM wo yin mako ana wutu akoton what 0548 953 324 0548 953 324 na waje so Amas Boho Drilling Enterprise yan kantra wo se wunsuo hu nsem bia wo pipe hu nsem bia ne de akoye bia mesra wo ba ye no abaso bode ya waje wo Ghana ha ne ekrom ha de obia nim se ampa atonso fabe janse hono mo a ana obo frɛ Amas ntantama no pa ya 0541 35 5099 0541 35 5099 na waje oso no pa Joel na to aso na Jo ye ko ene eye